Και Jace μαζί, οκ. Άρα είναι Jace mid lane. Ωραία, πήρανε AD mid, αλλά είναι ο Jace στο AD mid. Γνώμη για Summer Finals Μανδρίτη, θα πάμε. Κοίτα, το EU Jace δεν είναι καλό. Δεν είναι Korean Jace. Βέβαια ο άλλος τώρα μου παίρνει Cassante πάνω σε Jace, οπότε οκ. Αλλά πρέπει να μιλάς λίγα κορεάτικα για να παίξεις Jace. Λοιπόν, ποιος θέλει prediction? Ο Λαμπρόβ σκάει από μακριά ότι είναι Έλληνας. Αυτοί είμαστε ρε φίλε, μας να γνωρίζεις παντού. Φύγαμε! Φύγαμε! From the blight stacks, from some of that on-hit damage, and from the jacks, like it's still very, very AD heavy, and I guess they just decided Cassante was a safe option. Βάλτε τους πόντους σας. The reason I like Orin is you're basically just going to lose in this top side. Like, oh, for sure. I think that's why the flex of the Jace to mid was really smart from G2, because Jax is just gonna have a great time against any sort of. Ρε φίλε, δεν είχες άλλο pick versus Jax. Orin, at least you focus your chi or whatever it is, and you get that point. But like, there's clearly something that happens that makes something a weapon, and I don't understand what that is. I don't know either. Maybe people at home can let us know. Καλά, εσύ χάνεις. Δεν πειράζει, ρε φίλε. Καλύτερα να χάσω αυτό παρά να χάσω 10 χρόνια στη φυλακή. Chill, calm, nice bit of vision, spotting out Razork on the pathing there. You see a mirror on the opposite side. Skimont. Πάμε ρε Λάμπρο! Τι insane W ήταν αυτό. Οκ, νομίζω πως δεν ήταν και πάρα πολύ worth. Οκ, μπορεί να ήταν και κακό W τώρα που σκέφτομαι, δεν πειράζει. Yeah, very, very strong. And unfortunately, Labrov, even the heal there, used by Fnatic to just guarantee that they could continue to chase down and make him a little bit more. Εν τω μεταξύ πλέον είναι irrelevant η LP. Δεν ισχύει αυτό. Βγάζουνε Deluxe Edition σε λίγες μέρες. Λαμπρόβ έχει fucking πέσει. Θα τους καθαρίσουμε σήμερα. Ρε φίλε, ο Λάμπρος στην BDS ήταν παιχταράς. Όταν λέμε παιχταράς, έκανε argument για καλύτερος Ευρωπαίος support. Με το πώς έπαιζε μερικές φορές. Κάπως δεν πειράζει, τα χάνουμε αυτά. Τον φάγανε οι γκόμενες. Seem to always lose in the end in recent years. This is still one of our more storied matchup, our most storied. Δεν έκανε shot call εκεί, τα πάντα έκανε ρε. They only lose when it matters. That's kind of the problem with it. It's true. You know, you get those nice storied. Απλά λένε πως το G2 δεν μιλάει καν. It just doesn't quite go your way, but I think Fnatic definitely are. Στόμα έχει, μιλιά δεν έχει. Like in a decent position to fight back. Their team has looked spectacular with the addition of Duffman. Την grasp mid Jace. Ποιο τάνκι. In the regular season of winter, it was just the playoffs. Αν πιστεύω ότι δεν χρειάζεται το phase rush, ότι αν φάει το stun είναι cooked έτσι κι αλλιώς, παίζει για το HP. Τούρκος δεν είναι ο Bibi, είναι Τουρκογερμανός. It felt like pretty clear. G2, KC, Fnatic, and then Fnatic lost to SK. Hey, maybe it's MKOI. MKOI are losing games. Everything up in the air. Fnatic currently 4-2, G2 3-2. Teams have played the same amount of series. We'll see who comes out on top. But Razork setting up for a first gank here. Mickey Q flash forward, looking to lock up Rablob. 1-2, stacks 3 and 4. That's the Q flash we were talking about. Γαμώτ. One tower shot comes through. Razork. Καλό, καλό, καλό. Θα έλεγα πως άξιζε. Δεν ήταν κακό. Δεν ήταν καθόλου κακό. Μπράβο Λεραμπόρο. Αν βλέπεις εδώ το Phaser θα ήταν useless. Σου λέει θα παίξω grasp, θα βγάλω το value. Skewmon, τι κάνεις ρε φίλε, έλα κάνε flash W! Look at him! Λαμπρόβ James με την assist στο Luka Doncic. Γιατί φλάσαρε? Εντάξει, δεν χρειαζόταν flash, αλλά καλύτερα να είσαι ασφαλής παρά να ζητάς συγγνώμη.
Πάμε λίγο. Τα δημιουργούμε αυτά. That's all I'm going to say. The stage, it does something to our players. For GX, it did a lot of really good things. Now we'll see if the same is true for Fnatic. Ποιος είναι Έλληνας? Από τα ονόματα ποιος λέτε να είναι Έλληνας? I guess the good news is Ezreal gets to go back. He buys a Sheen. You know, not too bad of a position. Yes, he has tier as well. Ο Σκαρίνι. Go further along, but I feel like once Lebrovin's level 6, I'm just not worried for him anymore. I was also going to say we're not going to see the matchup because G2 are doing G2 things, which is immediately rotating Hans Sam and Lebrov up to the top side, and now going to try and catch Oscar in. Wait, αυτό είναι kill. Oscar in and dash out. Not even a chance to use the Pathmaker. Will finally use it, but it's too late now. Flashing. Εγώ ξέρω ότι ο Labrov James έχει κάνει 3 plays μέχρι τώρα. Μετά το χθεσινό παίζει ακόμα humanoid, δεν ξέρω. Είπαν ότι ψάξαν στο κοινό, αλλά δεν βρήκαν κάτι. Καλό είναι, το έχει παίξει ωραία. Έχει παίξει ωραία το early game, έχει δώσει full prio παντού. Κάνει reset για να πιάσει τον bot μαζί με τον Jax για να μην φάει dive. Ο Jax θα φάει dive. Είναι οκ! Να κουνηθώ! Ο μπαμπάς σου! W. Big W. Διπλό... What? Ult Ιταλία. TP από Όσκαρ για να πάρουν ένα kill. Δείτε top και mid. Μπράβο ρε BB, πολύ ωραίος. Κοίτα, ο BB χάνει 15 CS, αλλά ο Κασάντε χάνει άλλα 15 CS. Που σημαίνει ότι overall το trade ήταν ok. Που πάτε γατάκια! Ο Βάρος μου τι κάνει? Πάρ' το. Πόσο μ' αρέσει αυτό που βλέπω! Πόσο μ' αρέσει! Fumbled the first few plays, and now it's G2's turn, and they're not missing a beat. They try to re-enter into their weak side of the map, and G2 punish Fnatic well. Now you still got Hans Sam to push onto this top side. Είχαν ευθεία έτσι, no vision μέσα στο jungle του και περπάτησαν ευθεία και δείτε τον bot. Θέλω τα μάτια σας να πάνε λίγο στο bot. Ο Jax κατάφερε να πιάσει wave, να το πουσάρει μέσα στο tower, να πάρει plates, 2 plates. Oh boy, ο Jax είναι 1000 gold μπροστά περίπου. When you have to walk into him, and he looks broken as Oscar Inen finding out first ban that there's not really a good way out of this one. He doesn't have He's dead. Nope, he's dead. Ooh, the minions. 2, 1, πάρ' το. Κουστί, έλα, πάρ' το. Τι έπαθε ρε, γιατί παίζει σαν να είναι Prime Delight. I mean, the side lane split push when your Jax has that much gold in the Τους έχει σπάσει ρε. pretty well as well. So it kind of feels like it's all there for G2. You got poke. You got side lane. You got gusto kill. Όσκαρ, ακούστε με λίγο, κάνανε 5-man dive το Jax για να μείνει 1000 gold πίσω το top τους. They don't have gusto. Gusto might be all they have left on the side of Fnatic, Rob. This is a tough early game. Humanoid spotted out. Skewmon. Εντάξει, είπαμε. But again, G2, when you have a composition with the Maokai and poke champions and you get ahead, it is so oppressive for the enemy team. Αφήνει το wave. You've got free vision, you've got an Alistair who... Ωραία, το wave είναι στην πλευρά του, δεν κινδυνεύει. Ο Hans έχει ghost plate στο 3-0. Huge. It's a tough road for Fnatic. Yeah, I don't really know how you approach this now as Fnatic. Again, like this is kind of the downside of. Οι Fnatic έμειναν άπειρα πίσω, δεν ξέρω τι πάθανε. Ρε, κοίτα, παίζει να είναι super mental boom από χθες. Αυτό που έγινε χθες είναι πράγμα που γίνεται 1 στα 10 χρόνια. Αν και έγινε 2 φορές μέσα σε 2 εβδομάδες, οπότε ναι. Παίζει ο Caps το 25 το game και είναι ακόμα ο GOAT. Ήταν ρίχτα χθεσινά, ο Humanoid επίτηδες δεν βάρεσε. If at first you don't succeed, try again. Third play on the bottom side for Fnatic. Oscar still Cassandre. Ωραία, πώς του παίρνεις το W? To be very squishy when he goes all out. Pathmaker going to be the big cooldown. Waiting for a long time. He's going to delete it before he can even use it. He just dies. Τώρα που το λες, δεν χρειάζεται καν να του πάρεις το W, αν τον σκοτώσεις στο CC. Does the W key not work?
Δεν μπορούσε να το πατήσει, δεν είχε timer. Reactive έπρεπε να γίνει. Prediction και λέγαμε. Ή παίχτηκε κι άλλη στραβή μετά το πρώτο παιχνίδι. Η G2, ναι, ενώ στόμπαναν το τρίτο, ήταν 2.500 γκολ μπροστά, ο Caps απλά χάσανε. Έχουν 3 voids, έχουν παραπάνω κόσμο, πήραν το tower. Clean. Μα λέγα τι γίνεται, αυτή είναι η G2 που αγάπησα. Έχουμε smite, δεν έχουμε smite. Still though, I mean, if G2 can get 5 of them here, they're going to be pretty happy with that, especially as we said, like, their split push is kind of obscene. Wait, ο Maoka είναι levels μπροστά. How you're going to try and answer for this in a lot of situations as Fnatic. Έχει turbo XP. Yes, you've got Jax is kind of Αλλά ο Λάμπρος επιτίθεται στα minions έτσι ευθεία. Μ' αρέσει έτσι ρε φίλε, το θέλω hype. Σαν τον Ντούρο. Μπήκε λίγο κρύο στην αρχή και τώρα είναι το καλύτερο support στην Κορέα. The AD versus AP matchup in a side lane, you have to burn through a lot of your mana as an AP side laner to deal with an AD push, whereas an AD player just gets to auto attack the wave and shove it in anyway. So you can have a lot of pressure there as Caps. Τεράστια διαφορά, παντού τεράστια διαφορά. Το Maoka έχει λιάντρες από τώρα. Μίκη, μην το ξαναδώ αυτό. And in the jungle, but top side, Oscar and just working with bits. Λαμπρόφι, boost τάργα μας, τι ρωτάς τώρα. Still doesn't even have that Trinity Force. G2 gonna grab their first Drake of the game. Δεν το πιάνουν, έχει flash. If I speak, I'm in trouble. Humanoid. What is the opposite of King Midas? What is the opposite of whatever you touch turns to gold, Rob? Every play Fnatic have started, they has put them further behind. Yeah, it is. Look, I respect it from Humanoid because that was kind of what we're saying. Like, γιατί τους έχουνε παίξει. Ο Upset δεν θα χάσει flash. Είμαστε παντού σαν τα Jumbo, λέει. Flash response cleanse as well. Yay! That's a lot of flashes. They're trying to save the day. Κινίγια! Getting away, but he's going to burn down in the end. Razork now needs to get the hell out as well because there's a TP on the way in. But Lebrov, Skewmon going to back away. Κυνηγητικά κυνήγια, bro! Κάνανε 3 flash για το mental του Upset. Και παίρνουνε tower στο bot. Και παίρνουνε tower στο bot. Τώρα εσύ, ακούστε με λίγο, θες να μου πεις ότι αυτοί οι G2 χθες έχασαν τους GX. Υπάρχουν 2 λόγοι. 1, στείλανε Ισπανίδες στο δωμάτιο του Λάμπρου το βράδυ, οπότε δεν είχε ενέργεια να παίξει. 2, έχει παιχτεί τα λιράκι. Δεν είναι η ίδια ομάδα αυτή. Δεν είναι η ίδια, αυτή είναι άλλη ομάδα. Αυτή είναι άλλη ομάδα. Παίζουν το πιο γρήγορο tempo σε παιχνίδι που έχω δει τους τελευταίους μήνες. Μήνες! Γιατί το θέμα είναι ότι δεν κάνουν 5-man play, σκοτώνουν και τέλος. Κάνουνε 3-man play από τη μία. Σκοτώνουνε, παίρνουνε Sams, tower στο bot, control στο top lane. Ταυτόχρονα. It's 2 losses. And then G2 come back and they're hella scary because this is not close for game 1 at all. Παρανοϊκό. An absolute demolition. And I think like you've already kind of illuminated it. I don't know how you're supposed to come back. Like a 5,000 gold lead at 14 minutes into the game is absolutely insane. It's just all of your Και είναι ότι όλοι κερδίζουν από ok ποσό. Whereas you're 2 items onto Jace, you're nearly at 2 items on towards Varus, and they're just going to destroy you if you even try and contest anything. Yeah, and I think you mentioned it in draft. Part of the reason you wanted to see Ornn was another. Ωραία, τώρα θα ηρεμήσουμε λίγο γιατί δεν έχει objectives. Είμαστε ένα κάτι για το Herald, είμαστε 2 λεπτά από το δράκο, οπότε θα ηρεμήσουμε λίγο. Να δούμε τι κάνα reset. Han Sama 2 items. Caps 2 items.
it's easy to see how Fnatic could have played this Όλοι game. στάκαρε το That's when you fall Smite behind. και ο Maokai But που Bob αυτό is είναι now πολύ that μεγάλο champion. spike του Maokai. Roseblade is now that champion appearing for Fog of War with all of that CC backed up by the poke, which on its own in an even game state would have been frustrating, but with these kind of leads, it's damn hard to Μαντάρης, έχεις deal with. αδίκιο, φίλε, έχεις αδίκιο. It kind of feels like those old 90s cartoons where you pull the trigger and the cannonball just falls out the front of the cannon. And then you look over to your right and G2 have just like destroyed a building entirely with theirs. It's like, oh. Αλλά μου αρέσει ότι το τρέχουνε. Σκάτλ βγαίνει, όπως είπαμε, θέλουν να παίξουν για το Herald. Αν πάρουν το Herald μπορούν να πάρουν 2 towers. Explosives. It's just, that shit is not working. It's they're standing safely on the cliff, and it's the front part of the cliff stays in the air, and the entire rest of the mountain falls. 100%. Για το Varus έχει 7 και το Alistar 8 kill participation. Something a Looney Tunes early game, but you know, kind of was a Looney Tunes early game. But you just kind of lift up the front of. Όλα γύρω από αυτούς τους δύο. Yep. Yeah. The Acme early Το game. kill που χάσανε, ποιο είναι? And now it's a lull in the action. Herald, I don't think this is a great time for Fnatic to respond. Again, they need to pick up side waves. Το στούντιο έχει αλλάξει σε live σκηνή γιατί είναι για αυτή την εβδομάδα. Το Lec θα έχει 2 εβδομάδες στο split που θα πηγαίνει σε διάφορες χώρες για να παίζουν εκεί τα games. Α, το dive στο Jax, ισχύει, ναι, που πήρε το kill. True. But right now, Jack Spectre is sitting backstage saying Drake is about to talk about mid-priority, and he's right, because without Varus loses in mid-prio to no one. Especially a 5-kill Varus, you know? Which is kind of why he's just fine to Don by Ωραία, οπότε οι Fnatic τώρα μπαίνουν σε maintenance mode. Να καταδείξουν τη διαφορά όπως είναι. Έρχεται στην Ελλάδα, η Ελλάδα δεν θα έρθει, θα πάει σε χώρες που έχουν κόσμο. Just, I think, as you're about to see now, group as 4 or on mid and just hard force that tower. And I think that, well, Όλες ανακοίνωσε το HLL για Σαλόνικα. Κάτσε, ανακοίνωσε το HLL κάτι τέτοιο. Πού ρε? Τρολάρις, δεν έχει κάτι τέτοιο. Which is crazy. Approaching your third item before you even stack the tier is a sight we infrequently see. Επέστρεψα με T1 και Bro. Τι έγινε, έφυγα στο 1-1. Παλαμάρι, αν είσαι αδερφός, θα χαρείς. But Fnatic are very far behind in terms of item completions. So even though you could maybe argue a little bit of difference here and there, hey, mid lane not too bad. Broken Blade για κάθε kill 10. Πού πας ρε μαλακάρα, Ζόρκ! Ο Μίκη δεν πήγε καν κοντά του! Ρε η Αγελάδα είναι δαιμονισμένη, βλέπει άνθρωπο και φεύγει ευθεία! Και έχετε 5 ανθρώπους, οπότε την κάτσατε. Hype τους γκάπαρε, έπαιξε full γάλα και έπαιξε ο Γκούμα. Το θαυμαστικό YouTube γιατί δεν δουλεύει. Θα το σπάσω. Ευτυχώς το είχα ήδη copy-paste από πριν. And that has steadily changed this split with the introduction of Dolphman, but it definitely feels like when the chips are down and panic is setting in, Fnatic are going for these similar plays. So all the G2 are doing is running to where Humanoid is on the map and saying, "Cool, we'll catch you there." And at the same time, what the hell are you going to do in the Cassante lane? Ο Jace μου έχει 5 voids, 2,5 items και ο αντίπαλος παίζει Rod of Ages τα λίγια. Δουλεύει, πριν δεν πέταξε τίποτα. He could go all out. But Rob, hilariously, that was the problem. If it was old Cassante, he could have canceled the all out and lived from the tower shot. And now, he's not a threat at all. They're hitting the tower in his face. Guys, η Ταλίγια είναι μόνη της. Θα ουλτάρουμε στον bot με το Maokai. Θα βάλουμε Herald στον bot. Ο Σκιούμον πήγε να πάρει έτσι το χρυσό. Σωστός. By the way, οριακά ο Όσκαρ το έκανε αυτό το 1v1. Έτσι πως έχει πάει το game. Yeah. 5.4k gold lead. Look, I would love to tell you a different story. I would love to hear the crowd go crazy for some amazing comeback play. But Otacon in 13 seconds. Τι κι αν.
στο επόμενο Ruin it, Fnatic so it's going to κερδίσουν. enhance the objectives. It's going to be more flowers. If G2 get Και οι πότε παίζουν την άλλη if Fnatic εβδομάδα. steal it away and get a bunch of XP back, you know, there's beginnings of an idea of a comeback. Not a start of a comeback. It's the beginning of an idea of a comeback. But the thing is, you have to steal it and win the ensuing fight so you can get the flowers. It's kind of the change with Adacon is that like just stealing it never really felt. Oh, but here's the play. Humanoid trying to kick things off. Stopping the dashes. Lockup is there. Περίεργο fight, αλλά πιάσαν τον Razork. Μπαίνει μέσα ο Broken Blade, 3-man stun, Πανεμορφόπουλος. Θα σκοτώσουμε κανέναν ή όχι? Που σταμάτησαν την αγελάδα στο δρόμο, τι έγινε? Δεν πέθανε κανείς, φίλε, δεν το έπαιξαν άσχημα. Και χάσανε 3 εκφλάς, ούτε καν τα 5. Αλλά ήταν τίμοι, οκ, ήταν τίμοι. Ναι, εδώ μου κόψαν την αγελάδα στο δρόμο, θα τους έκοβε όλους, ρε. Θα τους έκανε στον αέρα, τους έκανε οπαλάκια. Ωραίοι. G2 μπορείτε πάντα να παίζετε έτσι. Σηκώνουμε παγκόσμιο. Να δείτε εδώ το λάμπρο όταν φτάσει εδώ τι γίνεται. Εδώ. Τον έκοψε ο Κασάντης. Game ending right there. The fact that Fnatic, you get 2-3 kills off the back of that, plus you get Otacon and it starts to move in. Well, more game ending, I should say, but good interruption from Oscar in to just barely keep Fnatic alive. Very true. Now XP advantages. Όψε τα χάρια το Razork. Ρε φίλε, τα καλά AD carry έτσι είναι. Ο καημένος ο Upset είναι πολύ καλός. Αλλά παίζει εγκληματίες. Είναι σαν τον Jokic, ρε φίλε, με τους Nuggets. Ξέρεις, η ομάδα παίζει, αλλά εντάξει, τις περισσότερες φορές αυτό το άτομο θα κάνει τη διαφορά. Και οι υπόλοιποι πολλές φορές ψιλοεντάρουνε. Το λέω εδώ πέρα για τους μπασκετικούς, ρε φίλε, πρέπει σαν και εμένα και βλέπουμε μπασκετάκι και ξέρουμε. Έτσι, By the way, αυτό δεν είναι καλό. Οι Fnatic δεν σκελάρουνε. Με τα δεδομένα των τελευταίων stream έχω καταλάβει ότι τελικά παγκοσμίου Gen G2 κερδίζουν G2 και Χλέ. Και G6 κερδίζει G6, έχουμε το G2 G6. Ο Μανολάκης τα έχει δει όλα, φιλέ. Έχει δει τα πάντα. Είδες Clipper Nuggets, είδα τα highlights σήμερα το πρωί. Insane match. Walking in menacingly. No real fall from G2. Lebrov likely to fall here. Unbreakable fading away now. Follow up there. Έτσι μόνο. Με 5 άτομα ξέρουμε μόνο. Άντε για. Ευχαριστώ για τον Δράκο, λέει. Free objective. Losers. Παιδιά, δεν ήθελε να σωθεί. Ήθελε να πάει recall, να πάρει items. Αυτό είπα ότι οι Fnatic σκυλάρουν στο late game. Οι Fnatic δεν σκυλάρουν στο late game. Οι άλλοι έχουν μόνο Jax, Jace που βλέπει στο game είναι over. Jace, full items με 6 voids, καλή τύχη Charlie. Δεν χάνει από τίποτα. Και ο Maokai μου τώρα θα μου βγάλει την άλλη τη μαλακία με το magic penetration και θα σου πετάει saplings. Πάρε. Third item around the corner for Humanoid, but without burst damage, without follow-up, it's hard to envision how Fnatic can find. Αλλά καβατάρι στο ίδιο game βλέπουμε. TSM. Έχουμε 5 voids. Παιδιά, θέλω να απολογηθώ. Στην εκπομπή έχουν 5 voids και όχι 6. Το ίδιο είναι. Η αλήθεια είναι πως ένα void παίζει χθες να κέρδιζε το παιχνίδι στη Fnatic. Αλλά η διαφορά με είναι ίδια. Κάτε γι' αυτό. Under pressure is G2. It's not like Fnatic hit a late game point and they outscale you. You basically go tit for tat, and honestly, in side lanes with the Jax, you kind of just win out anyway. That's true. I mean, once that Zhonya's gets there for that Jax, even just that Seekers, it's so impossible to find that. Πώς σας φαίνεται η ιδέα μου?
Maybe things ξεκινάμε. get easier once Cassandra has Έρχονται, the second τους item, πάμε. but again, Θέλουμε Soul να τρέχουμε γρήγορα, να κάνει η αγελάδα ult και μετά να πηγαίνει πάνω τους. look, people get mad at Casher for narrative. Η Carron but FF this δεν is what they should be επιτρέπεται, mad at όχι for. απαγορεύεται Just σύμφωνα με trying τους to find κανόνες που δημιουργήθηκαν το 2020. Because it will require G2 to fumble a little bit. It will require Fnatic to think of an angle that G2 just didn't even think was possible. Λοιπόν, τώρα οι G2 ρε φίλε θέλουν να παίξουν Baron. Οκ, ας το πάρουμε λίγο σοβαρά. Έχουν Maokai, οπότε το contest είναι πάρα πολύ εύκολο γιατί οι αντίπαλοι δεν μπορούν να πάνε και να κάνουν face check. Okay, κάθε φορά που κάνουν face check, τα HP bars πέφτουν και μόλις σηκώσει την πόρτα ο Mickey, δηλαδή εδώ θες να ψαρέψει την πόρτα του Mickey. Μόλις ο Mickey κάνει την πόρτα, απλά συνεχίζει να. Εδώ τώρα οι G2 πρέπει να πρεσάρουν full. Γιατί οι άλλοι δεν έχουν counter στις ρίζες. Και βλέπετε, θα ήθελα να τους να πηγαίνουν και πιο deep να wardown. Αλλά εδώ είναι το παράθυρο που μόλις η πόρτα σηκώνεται και πέφτει, που μπορείς να παίξεις το game full. Πάνε για το engage. Αλλά δεν μπορούν να παίξουν το fight. Ο Broken Blade ταγκάρει πάρα πολύ ώρα, τα chains πετυχαίνουν, μπαίνει μέσα ο Humanoid, γεια σου. Τον έφερε assist το Labrov. Τον έφερε μπαμ μπουμ. I like it. Και ο Broken Blade κρατάει την πίεση. Και αυτό είναι Baron. Οι Fnatic δυστυχώς δεν μπορούν να παίξουν fight, παίζουν Vi τα λίγια, αλλά η Vi φεύγει ευθεία και τα λίγια δεν μπορεί να κάνει join. Παραγωγή, ένα replay. Α, περίμενα, ο τρελός έχει κι άλλο. Πήγε να κάνει W τον Ezreal, φίλε. Δείτε πώς φεύγει η Vi ευθεία, κάνει και flash. Και η Ταλίγια δεν μπορεί να βοηθήσει. Και εδώ ο Labrov κάνει αυτό. Bonk. Ο Humanoid δεν ξέρω τι έκανε τώρα. Έφαγε ρίζες και απλά πέθανε. Και για κάποιο λόγο ο Razork φλάσαρε μέσα. Well, you can try, is what we've learned. You can throw bodies, but it was not a quick path to success. And even Upset, struggling to do much in these fights. You can see he's playing Vampire Survivors. He needs his own little bullet hell, just trying to dodge all the random projectiles going at him while also dealing damage. G2, I mean, good discipline, good punishes in the early game. I think draft overall feels so much simpler to execute. But they did such a great Πόσο μου αρέσει ο Maokai όταν έχεις ομάδα που παίζει. Μήπως ο Ali θέλει nerf, είναι παντοδύναμος. Ρε, εδώ έβγαλε τραγούδι ο Danny για τον Alistar. Ο Danny Gambino. Τι κάνει. Ωραία, τον σκοτώνεται και... Είναι πάρα πολύ deep αυτά τα fights, γιατί κάνεις όλα τα cooldown σου σε ένα άτομο. Να μου πεις κάτι πρέπει να κάνεις ρε φίλε, δεν μπορείς να μείνεις άπραγος. Αλλά θα μείνει άνεργος Humanoid! Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Θα μου ανοίγει μετά ο Humanoid stream άνεργα νέα. Πάμε να κάνουμε εδώ πέρα λίγο react. Για να δούμε. Ω, δεν βάρεσα τον Nexus λέει. Unlucky. Εκεί θα καταλήξει. Κοίτα, το fight πήγε καλά γιατί ο Han Sama έφαγε ακαριαίο one shot, αλλά πήρανε μόλις ένα kill. Και πέθαναν 3. Ενώ ο άλλος πιάστηκε. Φέρ' το κι αυτό λέει. But now Soul for G2 makes it a little bit more difficult to try and lock down people like Caps or even Skewmon who can now Παιδιά, chase έστω ότι ο Χούμα φεύγει. Ποιον θα πάρουνε. Fnatic, they kind of need to find that plus more, and at this stage they're starting to lose control of their own jungle. Το Jackie Chan. I mean, they were already starting to lose control of their own jungle. Yeah. They've lost control of most things, but grouping. I mean, the problem is this play is good. It's just 15 minutes too late. 5,000 gold too late. Yeah, and I think it's like, as you say, they immediately get on towards Hans Sama, but crucially, like, Μαλάκα, τα πέταξαν όλα στο Hans. Αλλά μετά είναι τόσο πίσω που δεν μπορούν να παίξουν το fight. Ο Labrov, ο Skewmon είναι perma full HP. And Broken Blade doing a good job of keeping upstanding Humanoid away from Caps as he was that low. Also ults him out of the flick back from Humanoid.
Ρε φίλε, στα ERLs έχει όντως καλύτερα mid. Το καλύτερο mid στη Γαλλία ποιος είναι, ο Βίθιο? Τον Fiesta. Κορεάτες θα βρεις ρε φίλε, για Ευρωπαίους λέμε. Οκ, Κορεάτες θα φέρεις όποιον θέλεις, αν είσαι fanatic. Θα πας και θα πάρεις αυτόν που έχει KT για παράδειγμα. Το θέμα είναι να φέρεις Ευρωπαίο. Τον KC είναι Κορεάτης. I will say this is a much more confident showing from G2, and like the things I was looking out for yesterday for G2 was how they use these lane swaps, and you heard me kind of talking about it a lot at the start of the Και οι Τούρκοι full Κορεάτες έχουν στο how team. they are doing this 4.5 minute rotation to try and get good positions for Hansama. Π.χ. Σέρτους ή ο Βίθιο είναι δοκιμασμένα ρε φίλε, τους έχεις περάσει ήδη ένα χεράκι. Είναι καλύτερα τον Humanoid, I don't know. Αυτό σας λέω, νομίζω υπάρχει έλλειψη ψηλό και στο mid. Παίρνεις τον Πέπε! Παίρνεις τον Πέπε. Μετά από τον gap που τους πάτησε ρε φίλε ένα χεράκι στο EMEA Masters, να πάει να γαμηθεί, φέρ' τον. Ο Τζάκης έτσι πλάκα, ο Τζάκης στο Lec έτσι πήγε. Οκ, 0 εμφανίσεις σε EMEA Masters, ούτε καν είχε παίξει. Ενώ σε top 8 και τέτοια. Και έπαιζε στην Τσεχία. Ο Πέπε κάνει ακριβώς το ίδιο. Παίζει Ελλάδα, είναι ο πατέρας όλων και σμερφάρει και στο EMEA. Φέρτε Πέπε. Τέλος. Ο Βλάντ είναι σε καλύτερη ομάδα. It's over! Τανκάρει πάλι ο BB 3 άτομα. Έκανε ultimate τον Jax. Ο Jax έχει ζώνιας ρε Razork. Δείτε τον Broken Blade τι κάνει φίλε. Nasty things. Αν είστε εσείς η ίδια ομάδα με χθες, εμένα με λένε τάκι. Πιθανό. Super clean game, λίγα mistakes. Εντάξει, άρχισε λίγο να λήξει, αλλά super clean game, αυτό είναι το βασικό. Τους πήραν τα πάντα, δεν έδωσαν τίποτα και τους άφησαν στον τάφο. 18 στα 19, kill participation ελληνική αγελάδα. 19 στα 20. Στείλτε να δω τα σχέδια. Νάρ είναι ο Gnarr, ναι, αλλά λέγεται Nar, το G είναι silent. Ωραία, λίγο επικίνδυνο που πήρε Kai'Sa Blind. Δείχνουν λίγο τα δόντια τους εδώ. Βλέπετε, αυτό είναι το θέμα, ότι πήρε Kai'Sa Blind και ο άλλος παίρνει double ranged και σαμπιουζάρει. Γκάλιο top. Κάποιος το έγραψε στο chat. Γκάλιο top σε Gwen όμως. Ο Bad says. Ωραία, δεν πήρε το καλώδιο, δεν τα έχω κουμπίσει. Δεν ξέρω αν μου αρέσει. Αλλά έχει ομάδα που μπορεί να ακολουθήσει, π.χ. έχει Xin, Zhao, Rel, Kai'Sa. Έχει 3 άτομα να κάνει ulti. You're gonna die, and that's already quite complicated. Halaki sent. Alright, and said again, G2, they really got some confidence. Fanatic, G2, ποντάρετε! Their momentum is probably in the dumpster, so they probably think if we can pull this off, they can pull anything off. Otherwise, we're simply going home. Κόρκιλε κάνει καλύτερο. Το θέμα είναι ότι δεν θέλουν να αφήσουν την Kai'Sa να παίξει lane. Γι' αυτό πήρανε Νίκο. Και το Νίκο επίσης είναι καλό versus Rel, γιατί μπορείς να κάνεις το engage σου. Δεν είναι ότι η Rel μπαίνει μέσα και σε κόβει, απλά πατάς ρο. Οκ, κύριε, εδώ θα ήθελα να παίξουν Jhin ή Karma ή Νίκο. Η Νίκο είναι η καινούργια Karma στο Poke. Αν έχεις USB θέλω να φορτίσω. USB-C παίρνει το κλασικό. Έχω, αλλά είναι του... Ναι, έχω, για τώρα έχω να σου δώσω.
struggled to pronounce hair there. There was a lot of letters we let that go. We let that go. Okay, but to his point, if you're just joining us, why would he say if they win this game, 2-1? It's because this draft is insanely hard to play. And their last draft was insanely Βάλε hard bet, to το play bet είναι ανοιχτό. because it was kind of bad, but this one is insanely hard to play. Είναι ανοιχτό Well, I και also κάποιος love έβαλε it. όλα τα λεφτά του στην You can Fnatic. envision the Billy, path θα of μείνεις victory, φτωχός. but the path requires you to be a top-level LPL or LCK team. Well, even like the teams that do play it tend to have something that like facilitates it in the mid lane. Καμία ρε, μόνο T1 νουμπάδες, χαχαχά, όλοι, χαχαχά, όχι ρε αστιεύομαι και αν δεν είμαι με καμία Lec ομάδα, only Korean, μόνο Fnatic μου αρέσουν από Lec. Μαζί σου μπρο. Στο γραφείο είναι ο φορτιστής μου. Πάρ' το καλώδιο, απλά δεν μπορείς να το φοράς, να βάζεις εκείνο είναι πιο μακρύ το καλώδιο αν το θες, αυτό είναι πιο μικρό. Τι? Είναι στην κούτα. It's gonna be okay. So aggressive level 1 here. LeBron wants to get as much damage down as possible, knowing that it doesn't really get easier for the rel. Λοιπόν, παιδιά, ο Γορίλας για να μην φορτίσει τα ακουστικά θα ανοίξει κάτι ακουστικά που είχαμε κερδίσει σε ένα τουρνουά που είναι με καλώδιο για να τα φορέσει. Generational. At least being able to contest the level 2 somewhat okay. They will obviously fall behind, but not in the worst of spots here. Splash forward, not going to burn anything. Λοιπόν, level 1 παίξανε ρε ευθεία, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να παίξει αυτά τα μάτσα. Πει level 1 ή level 2. Και τους πήγανε μπόμπα. Okay, so back to comps. G2, look, I see what they want to do. They got long range Εμείς δεν artillery έχουμε κούτα. combined with a Kaisa dive. And the Και Hway's πού a little πήγε? awkward here. I'll give you that. The Hway's a little awkward. Όχι, Everyone να δω else μέσα. wants to dive in, right? Simple, straightforward. Fnatic. Πάρε αυτό και θα το Some people ψάξω. want to dive in, some people don't want to dive in. It's a bit of a Η mixed Νίκο μπορεί να bag. παιχτεί It's all jungle, ναι. good. Έχουμε έναν jungle στο HLL που είναι σχεδόν ό,τι πει Νίκο. Και είναι 900 LP Grandmaster. Which is, we need to invade. And in theory, the way you do that is by having pushing lanes. And in theory, bot lane should be a pushing lane. But the way G2 played that early Στο game, LPL έχει ματσάρα τώρα, ρε actually παίζει it's El Classico! and you aren't really having much control over the mid lane at the moment either. Είσαι στο LPL, πρέπει να φτιάξει το πρόγραμμά του, κρατάει άπειρες ώρες. Αν βλέπεις LPL, μπορείς να τα είσαι οικογένεια με τα co-stream. And you don't really have set up in the lanes either, like maybe around bot lane, but even that's going to be tough. So I think this Neferi pick is just kind of useless. Χθες έπαιζε Real, In the στο position that Sociedad. she's in, and I don't really see the value that it's going to add. So I think for Είμαι G2, Ανδρίτης. it's going to be fairly simple to just play this dive comp into everyone on Fnatic that is going to be kind of caught out by it. And I don't think there's much backline threat for a Cap Betis. to really be worried because he's just severing bolts from a million miles away. Ποια είναι η Betis? Is an option. The Galio as well. Πόσους Real υπάρχουνε ρε? Mid lane option back in 2019 in the Silas Akali era was always really strong because that taunt, similar to Jack's Counter-Strike, if you hold it, Είσαι ο Go το Anthony. pushes his little intangibility and vulnerability. It Μόνος might not Anthony be που ξέρει είναι enough, ο so you see Edwards. Skumon now a bit in trouble. Skumon Forced to με το flash away, flash. so positive early look from the side of Fnatic. And again, individuals can be the thing that makes the difference here. We have to call it out, right? Humanoid on his ear. Shox sounded not very excited about it, and it's because she's seen it a lot. But the thing that we have to mention is it's because he's good at this champion. It's an OG humanoid iconic pick, and if Razor can pop off... Humanoid. Πειράζει που χαίρομαι να βλέπω να χάνεις. Δεν ξέρω γιατί ρε φίλε, κάτι μέσα μου. But he did look really good for the parts that they were winning the game. So there's still some room to make the competition. Actually πήραν το πρωτάθλημα It's όντως. just like when I see this pick work well, it's because it's like gifted a ton of early kills, and then it just snowballs out of control. Δεν ξέρω τι And λέτε. even like in matchups where it's like, oh, we have the Gwen top lane, Gwen is gifting kills the Neferi. That's how like critical it is for this Neferi to get rolling, and I just don't really feel like it's going to be here as the Brav. Early roams once more, but matched by Mickey. Good match by Mickey. Now upset, isolated in the 1v1 against Broken Blade. Battle of wave clear Galio. Should be able to keep that pressure. Παιδιά, η Betis αυτή τη στιγμή είναι Classic. πέμπτη. You mentioned it in the previous game. We've seen it a lot. 54 βαθμούς και έχει μία ισοπαλία, μία ήττα, 3 νίκες. Τα τελευταία 5 παιχνίδια. Extensively. And this time at least Fnatic partially matching, sending Mickey up. Πες μου λίγο γιατί αλλάζουμε lanes. Κανονικά πρέπει να αφήσω τους άλλους στο stream να σου πούν, γιατί το λέω συνέχεια. Οκ, πρέπει να αφήσω κάποιον εδώ πέρα πιο διαβασμένο.
Αλλά θα το πω. But I think it's also the fact that Το chat βαριέται. because you've Λοιπόν, moved είναι the top side now to για cover να with κάνεις το the πρώτο melee top βήμα laner, στο you're παιχνίδι. now losing the push there. Αυτό. You don't Κάνεις really την have πρώτη the κίνηση. opportunity to- yes, you like win push Και αναγκάζεις as τον Upset άλλον or να try to απαντήσει στη invade δικιά σου as κίνηση. Upset Και όταν το or κάνεις Razor. πρώτος, It's not έχεις gonna be a good πάντα time against Broken Blade is about to την take επιλογή on του πώς θα six παιχτεί το παιχνίδι. and Skewmont. So in this position, even if G2 aren't Όπως είπε ένας σοφός, winning out massively in the play, they're still winning because they're είναι ρε φίλε σαν να είστε δύο άτομα με ένα πιστόλι στην τσέπη. Όποιος βγάλει πρώτος το πιστόλι είναι αυτός που θα πυροβολήσει πρώτος. Και πυροβολεί ο Χανσάμα, φίλε, τους βάζει κάτω. Λαμπρόφ! He's fucking smurfing, man! Double kill για τον Χανσάμα. Ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Παιδιά, ο Λάμπρος ξέρει πως αν χάσει από το Mickey X, τα memes θα είναι πάρα πολλά. Οπότε αποφάσισε να τον καπάρει. Κάνεις χρόνο και XP, όχι, κάνεις reset αφού έχεις πουσάρει το wave σου. Ωραίο barrier, εδώ δείτε το Λαμπρόφ, τον μαζεύει, στανάρει και τους δύο πανέμορφα. Δίνει χρόνο στην Kai'Sa να προκάρει το passive και μετά ο Mickey X είναι dead. Το έπαιξαν πολύ ωραία και οι δύο. Και τώρα έχει PF Sport 2 attack speed. toe-to-toe with Hansama when he's using E to buy that space. If you have Igniter Exhaust, then you can definitely win out of the fight, but not hitting 6 and also not having then the... Ήταν λίγο τρολίτσα αυτό, γιατί δίνεις πολύ μεγάλο lead σε μια Kai'Sa που δράφτερες Jhin Nico για να ενοχλήσεις την Kai'Sa να μην μπορέσει να παίξει. Και τώρα είναι μπροστά. Δεν επηρεάστηκε καθόλου και δεν κάνεις το counter swap. There is a lot of magic damage, so it makes sense, but definitely not Jack Spectra's favorite build, and I'm inclined to agree. But I think it's also sorry, not about the build, but the fact that you lose out on top now means G2 gets three groves. Now they're rotating their bot lane back down to bot side. Πάλι τους τρέχουνε ρε. Και βλέπετε τώρα να, στον bot, εδώ η Kai'Sa έχει πουσάρει το wave, η Gwen ακόμα καθαρίζει. Ο Γκάλιο κάνει recall, ενώ ο Jhin παίρνει το wave. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το wave θα κρασάρει και η Kai'Sa θα το μαζέψει και στο top lane το wave θα κρασάρει και ο Γκάλιο θα το μαζέψει. Το πρόβλημα με αυτή τη στρατηγική είναι ότι ο αντίπαλός σου τώρα έχει έλεγχο του top και έλεγχο του bot. Αν θέλει να κάνει play μπορεί να κάνει το play πρώτος. Αλλά επειδή αν δεν κάνουν play έχουν λιγότερο gold και λιγότερα αντικείμενα, βλέπεις ότι τώρα και η Gwen και ο Jhin πήγανε back, αγοράζουνε και πρέπει να πιάσουν τα waves που έρχονται, άρα οι G2 μπορούν να πάνε δράκο. Γιατί τώρα ξέρουν πως ο Jhin πρέπει πρώτα να πιάσει το wave και μετά να παίξει fight. Οπότε όσο πιάνει wave κάνουν δράκο. Και όλο αυτό επειδή σουάπαραν πρώτοι. Ούτε τα waves στη διάλογο. Βλέπετε αυτά, εγώ και πάρα πολλοί παίκτες τα βλέπουν σαν βασικές γνώσεις. Αλλά σας λέω, το θέμα είναι να ξέρεις για ποιο λόγο γίνονται. Γιατί θα πεις ο άλλος, OK, κάνουνε swap, γιατί το κάνουν όλοι. Όχι, υπάρχει λόγος που κάνει swap. Επίσης, ναι, η Gwen έκανε one shot ένα Γκάλιο, οπότε το αγνοούμε λίγο αυτό. Θα πεθάνει. Θα πεθάνει. Ouch. Πέθανε. Κάψας! Ιου, brother, ιου. Flash για flash. Λαμπρόφ James. Για 3. Το Kai'Sa μου γιατί... Το Kai'Sa μου που έκανε ulti. Πού πάει ο σκύλος ρε? Oh fuck, είμαστε cooked. Πεθαίνουμε για τις αμαρτίες άλλων. Πω, και εδώ επειδή πεθαίνει ο Broken Blade, χάνουμε το bot.
Παιδιά, εγώ δεν ξέρω πώς δουλεύει τον Γκάλιο σε Gwen. Δεν ξέρω. Γι' αυτό δεν με έβγαλε νόημα. Τους έσπασα. Τι φταίει που πέθανε ότι έχασε τον bot? Γιατί ανέβηκε πάνω ο Hui. Γιατί ο Hui αντί για να παίξει για το priority και να παίξει προς τον bot, αναγκάστηκε να πάει πάνω επειδή ο Γκάλιο έτρωγε βρωμόξυλο και δεν είχε teleport να κάνει follow-up στο lane. Μπορεί το play τους να ήταν να μείνει αυτό top και μετά να πιάσει ο άλλος στο mid, αλλά επειδή πέθανε, πήγε ο Hui top, έκανε flash, ξόδεψε χρόνο και μέχρι να κάνει το rotate, ο Azir έκλεισε πρώτο στο bot και κατάφεραν να τους σκοτώσουν. Έχεις να πεις όπως ο Σκύλος ξεκίνησε με 2 kills, είμαι χαρούμενος. Γιατί τα σκυλιά είναι η αγάπη μου. Φλέβες μου, γιατί είναι έτσι, what the fuck? Αλλά έκανε λες και με έχουν βάλει τον Venom. But now they found one, and this is where the comp feels pretty great. They've got good pick tools, they've got poke, they have some control over the bottom lane. Humanoid's doing well in the mid lane matchup. Αλλά ακόμα παίζεται το game, απλά το θέμα είναι πως ο Γκάλιο δεν ξέρω πώς θα γίνει χρήσιμος. Και βλέπετε τώρα, η ερώτηση είναι γιατί δεν swapare πάλι η G2. Οκ, γιατί δείτε, ο Γκάλιο περπάτησε bot και έκανε teleport top lane, οπότε το play... Λοιπόν, εδώ τι έγινε. Πίστευαν ότι η Ναφίρ είναι top. Οκ, και ότι κάνει voids. Οπότε κόλλαραν να κάνουν collapse στο bot με Kai'Sa, Rel και ulti Galio. Για να σκοτώσουν, να πάρουν την πίεση και μετά να κάνει TP top Galio. Αλλά η Ναφίρ ήταν bot. Που σημαίνει ότι δεν μπορούν να κάνουν force γιατί δεν θα βγει το play. Και αναγκάστηκε ο Γκάλιο να πάει top με teleport και τώρα είναι μείον teleport. Άρα πολύ πιθανό να χάσουν και τα voids αν δεν δούμε το swap. Αλλά πώς θα δούμε swap, ρε φίλε, ο Γκάλιο πρέπει να φύγει από το lane. Και χάρουνε και τον bot. Ένα λάθος τους έβαλε σε αυτή την κατηγορία τώρα, σε αυτό το σημείο. Πάνε για το swap βέβαια. Ποιος θα πάει bot, το Hui? Έλα, Νίρο, δεν πρέπει να κάνεις ένα game Rengar. Όχι. This was bold from Razork. They didn't have mid push, and top push was in favor of BB, so he'll take one away at least. So denying Who's bottling? the Who's feet for bottling? objectives and 6 grubs, but not going to be able to get anything else other than that. Yeah, I thought Humanoid was sticking around in mid lane to enable push to then come across and help them take them, but he started to shift to bot lane, so trying to set up upset in the mid lane as well, or instead for Fnatic, was more their call, but it does mean it is 5 now of those groups for G2. They're not in lanes that innately get big value out of it, like Broken Blade will continue to lose to Oscar in a side lane, and it's kind of difficult for Caps to make full use out of it, but it just means that if you ever are trying to set up for an objective and you leave, say the Kai'Sa alone on the top side like she's at the moment, she can start to rip through these towers very quickly. Oscar there to cover. So at the end of the day, the trade really was giving more time to Humanoid to farm bot lane uncontested in exchange for one plate topside and the grubs. Pretty important that they did steal away one at least to stop 6. Kraken μεγαλύτερο unit, αλλά... Nah. Needs to be careful here. Not expecting the cheese. Έλα εδώ, παιδάκι. Αι, 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 κολοβαλαρμάντε. Φάτε τον. Φάτε τον! Όχι από πίσω, ενώ τον άλλον να φάτε. Ο Ζινζάο άργησε το ulti. Λοιπόν, chat, στο Game 3 τι θα πικάρουνε, τι πιστεύετε? Τι θα πικάρουν στο Game 3? Έκανε ulti για να ξεφύγει, μπρο, είμαστε χάλια, ο σκύλος μας σκοτώνει τον Γκάλιο, αυτό το Γκάλιο, τι είναι? Τι είναι? Ρε humanoid! Τον Γκάλιο το κοτόπουλο versus σκύλος, αυτό τώρα δεν ξέρω τι ήταν. Οκ, η Kai'Sa δεν sky damage, είναι λίγο whatever. Εδώ Skew έπρεπε να κάνει ulti, περιμένετε.
Τώρα. Ή τώρα. Στο τέλος τους πέταξε πάνω μας. Παιδιά, ο άλλος έχει παίξει 250.000 στους Fnatic. Θα πλουτίσει. Είναι το μόνο MOBA μετά την Dota που έχει πετύχει. Όλα τα άλλα έχουν πάει άπατα. Αυτό είναι το γήπεδο της Real στο μπάσκετ. Κάτι τέτοιο άκουσα, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Και δείτε τώρα είναι πολύ πιο όμορφο το παιχνίδι, ρε φίλε. Έχει λεπτομέρειες. High definition textures, τα champions φαίνονται ανθρώπινα. Αλλά τότε θα μου πεις, παίζαμε L2. Οκ. Ακόμα κάποιοι παίζουν L2 και το L2 δεν βλέπετε. Heroes of New Earth έχεις παίξει? Ναι, ήμουν και πολύ καλός στο Hon. Ήμουν αρκετά καλός στο Hon. Κάτι είπανε θα ανοίξει πάλι, αλλά δεν έχω ιδέα. Πάνε να κάνουν ένα revival project. Είναι το L2 Lineage. Στο Hon τι πήγε λάθος, το βάλαν 30 ευρώ. Οπότε όλοι το εγκατέλειψαν και πήγαν να παίξουν. Το βάλαν 30 ευρώ όταν βγήκε το LOL, δηλαδή όλοι πήγαν και έπαιξαν LOL. Ήταν πολύ κακό timing. Μια εβδομάδα έχει ο Ολυμπιακός, θα κάνει πάρτι όπως έκαναν οι Koi χτες. Α, παίζει ο Ολυμπιακός με τη Real. Παιδιά, στη EuroLeague παίζουν best of 3, best of 5. Best of 5, best of 7, sorry. Ο Broken απλά κάνει teleport και φεύγει. Είναι 5, οκ. Άρα θέλει ένα ακόμα win ο Ολυμπιακός. Καλό, καλό. Και μετά τσιλάρει. And they might be able to force that tower down, but Fnatic are still so far ahead. That's why I like the play from Fnatic. Like, oh, actually TP now topside. That might have been a mistake. Θέλουν τον Όσκαρ τόσο πολύ. Και θα τον πάρουνε. Κάτσε ρε, η G2 είναι 5.000 πίσω. Τι έγινε? Ο Broken Blade ξέχασε να παίζει το game. Όλοι είναι άπειρα πίσω. Μόνο Han Sama παίζει. Οκ. Smite έπαιζες, όχι. Η διαφορά είναι τεράστια. You know, you're in front of this incredible crowd, you hear him cheering for you as a Spanish player. España. You know, you're getting the vibes, excuse me. About to just drop some swears. Is that how you cheer? España. Well, I don't speak Spanish. I could just say Fnatic. I mean, I'm trying to, you know, whenever... Θα παίζουμε LOL για πάντα, ρε. Μέχρι να βγει game που θα σκοτώσει το LOL. Πιστεύω ότι το LOL δεν μπορεί να το σκοτώσει κανείς πλάκα. Μόνο μπορεί να αυτοκτονήσει. Flash για flash, το ακούω. All I'm trying to say is that was questionable from Oscar. Ποιο TX, μάτι. Έχεις δει καθόλου το rematch, το έχουμε παίξει και στο stream το rematch. Και είχαμε περάσει υπέροχα. Λέω ότι θα βγάλουν card game, lol, ισχύει. Θα βγει το καλοκαίρι στην Κίνα και το Σεπτέμβριο στον υπόλοιπο κόσμο. Όχι στον υπόλοιπο, σε κάποιες χώρες της Ευρώπης. Wukong έχεις παίξει, την αρχή μόνο, μετά το άφησα. Προσπάθησε να αυτοκτονήσει το LoL μερικές φορές. Φέτος ήταν να αυτοκτονήσει, αλλά σώθηκε. Εγώ γιατί δεν μπορώ να παίξω την beta, γιατί τελείωσε. And like a lot of what you want is Broken Blade being able to play in towards mid lane off of a side lane push. So the fact you're getting these turrets down is fantastic. Now, BB still loses out. Όταν βγει το GTA 6 θα πάρω μία εβδομάδα άδεια από το streaming. Γιατί θα παίζει και η κουτσή Μαρία GTA 6. Να ανοίξω να παίζω LOL, irrelevant, θα πάρω άδεια μια εβδομάδα.
Ο Καψερός τι κάνει? Side step up. Όταν βγαίνει το GTA 6. Λοιπόν, ακούστε ποιο είναι το αστείο. Το GTA 6 βγαίνει φέτος. Αλλά η Rockstar δεν έχει πει πότε. Οπότε υπάρχουν παιχνίδια που βγαίνουν φέτος που δεν έχουν ανακοινώσει πότε βγαίνουν, γιατί περιμένουν να δούνε πότε βγαίνει το GTA για να μην πέσουν πάνω του. Είναι τρελό αυτό, δηλαδή τους αποφεύγουν όσο περισσότερο μπορούν. Και δεν ανακοινώνουν ρε φίλε release, γιατί τους λέει αν έχω βάλω release και βγει το GTA χάσαμε. Τελείωσε. They were fishing for Caps, who they assumed was going to move down and pick up that bot wave, but he's reset now to pick up his Leandri's Anguish on top of the Blackfire Torch. So Caps kind of hitting a spike, which is quite a lot of damage off the double burn items, but we'll have to see if they get Έτσι λένε κάθε χρόνο. Atakan is kind of the only Τι λες, item ωραία? that's up and available as of right now. Αφού πέρσι ανακοινώθηκε το πρώτο τρέιλερ. Παιδιά, φέτος θα βγει, σας το λέω εγώ, θα το ανακοινώσουν 3 μήνες πριν βγει. Μπορεί και 2. Δηλαδή, αν βγει Νοέμβριο, θα το πούνε Σεπτέμβριο. Are kind of just using this 3-man squad of Skewman, Hansama, and Lebrov to try and chase different members of Fnatic and Razork around the map. I mean, one of the really strong things they do have is this Galio taunt, right? Just stops almost all of that dive threat. If Razork tries to channel ulti, very telegraphed ability, so many tools to stop him from getting into the midst of the fight. Fnatic Καλησπέρα, Αντώνη. By the way, το πρόγραμμα του stream, ρε φίλε, να ξέρετε, θα γίνει πολύ ωραίο. Ήδη νομίζω έχουμε καλό πρόγραμμα. Αλλά μόλις προσθέσουμε και το extra variety, θα έχουμε τρομερό πρόγραμμα. Να έχουμε 10 ώρες την εβδομάδα variety τουλάχιστον. 40 ώρες το μήνα. Bro, το Golem, τι κάνει στο mid lane? He's inting. Ωραία διαφορά, 6,5 χιλιάρικα. 6,5 χιλιάρικα. El Classico. What a weird series. Compared to yesterday, it was so back and forth. Game 1, weird in favor of G2 so far. Series. Game 2, outside of that first fumble on the top side, where Oscar and Mickey kind of overplayed their hand, Fnatic have just been winning every exchange. And I don't think it's going to end. Like, the biggest issue for G2 is they don't have a way to contest sides. Oscar is just too big at the moment. And even when you look at Humanoid as well, like level 15, halfway to level 16, you can't send someone solo to deal with him. And that's where we're talking about this like trio of Lebrov, Hansama, and Skewmond. But now they're going to spot the Fnatic have just taken Otacon. But they can spot. Ooh, they see Skewmond, know he's too far away. That Ferocious Otacon picked up. Oscar versus Caps. Massive slow on Oscar and Skewmond. Αλλά έχει revive. Oscar trying to heal as much as he can, but Caps has been rooted in the meantime. And it goes Ωραίο fear. Caps. Quick fear. Protect τον KO. Wait, έχει άλλους εκεί. Everything they can do from Lebrov, everything coming out, but it's just Wait, η οικογένεια έχει σκάσει. Oh my god, 3-man νόκα, πανέμορφο play από Τσουν. Και τα σκυλιά ορμάνε μέσα στο fight. Broken Blade, σακότα φεύγει μακριά. Oh wait. Ο Νίκος πιστεύει ότι η G2 είναι η δεύτερη καλύτερη κάτω από την D1. Έχεις να φας πίκρα φέτος εσύ. Ουφ. Είπα Τζουν, Μίκη X εννοούσα. Για κάποιο λόγο νόμιζα ότι είναι ο Τζουν επειδή παίζει Νίκο. Ο Μιχαλάκης Χ, παιδιά, χίλια συγγνώμη, Μιχαλάκης Χ εννοούσα. Αν κανένας από τους δύο, ναι, έχουν μερικά θεματάκια. Αλλά θα δούμε ρε φίλε, ακόμα έχουμε μέχρι το παγκόσμιο. Το θέμα είναι ότι μέχρι το παγκόσμιο έχουμε πόσα τουρνουά. Και εσύ on top.
then you've got Razork who immediately follows through. And this is where G2 desperately try to hold on to everyone, but the reset on the ultimate, Hold on. Razork giving axe stand Sam and Mickey, take a bow, lad. That was nice. beautiful. And it's easy then for Fnatic to just follow on through. Δηλαδή οι παγκόσμιοι πάνε top 3 σε MSI, top 2 και θες να πας σε MSI. Και θέλεις πολύ να πας σε MSI. But οι T1 θα πάνε παγκόσμιο. Οι Gens θα κερδίσουν το MSI, θα δώσουν ένα τέταρτο slot. Λήξτε το. Δεν έχετε ελπίδα, μπρο. Όλοι απλά πεθαίνουν. Δείτε damage που κάνουν ο σκύλος μαζί με την κυρία με τα ψαλίδια. Knows that Baron is his prize, rightfully earned. Fnatic 10k up, 26 minutes. Might not be able to make up for game 1, but they can try to outpace G2 in their win. Θες να πω στις χώρες και μετά πάει και παγκόσμιο. Ναι, το MSI είναι σαν μικρότερο παγκόσμιο. Just skirting away from that one. Dragon is available. Oscarinen. Rob, nice initial engage. Oscarinen caught out by Hansama. Hansama starting to hurt, but Mickey once again managing to find the 3-man. Goes golden, courtesy of the Seekers. In the blink of an eye, Hansama gone. Now Castle on his lonesome. Broken Blade cannot peel. It's over. Punch himself back. Fnatic just keep running them down. Και ο Razork θέλει κι άλλο! Έχει τον Doggo, δείτε εδώ πέρα πως πάει. Σαν και εμένα το πέταξε το Q, είμαι περήφανος. Razork σαν δεύτερος TL Nero παίζει, μπράβο. Μπράβο! Είδαμε ένα stomp από τη μία, ένα stomp από την άλλη. Να το δώσουμε χ. Το δίνουμε ισοπαλία, είμαστε ok. Και είμαστε όλοι χαρούμενοι. GG! Ποιος κερδίζει? Θα παίξει Αξάντε. Θα παίξει Αξάντε. Come on! That would be insane. Okay, the boring topic, Aatrox, classic, really good into the tanks on the side of Fnatic. Now let's see what Cap's got. I hope he could actually just lock in an AP mid, and the comp is not that bad. No, you're right, it would be fine. But I do hope he has some spicy AD pick, because I think their comp is Παιδιά, much γιατί όχι better if he Lucian? plays an AD champion, because Mercur's value is pretty high against the Leona Zyra. What? Come on, Caps. Yes, that'd be great. What? Wait. Is this Gragas mid or Aatrox mid? This is Gragas mid lane, I think, because Gragas is What? not the best into Sion. Usually you pick tanks into the Gragas. Hey, I was right. It was kind of spicy. But that's a Δεν έχει crazy παίξει blind pick. ούτε ένα That's a very Gragas. strange blind pick. What? Not sure what the thought process is here behind this Gragas pick. Και ο άλλος παίρνει Aurelion Sol. No way. Aurelion Sol. Wow. That's becoming a humanoid What? classic at this point. He has been doing very well on this champion as of late. What's this lane look like, What? guys? I mean, so the idea Gragas. between Θα δώσω τζόγο. Εννοώ predictions. around the A-Sol is you're just picking it into this Gragas hoping to freely scale up, and then you get to stack up, and eventually you'll become a complete monster. I don't know what the Παιδιά, idea behind δεν the το Gragas έχει is. παίξει στο I'm solo assuming queue it's ούτε to try μία to φορά. set up for this Zyra, Κοιτάω αυτό move ακριβώς. around the map, have priority, and playmate. Okay, So I δεν think έχει Caps παίξει really wants to Gragas. try to snowball this game and try to end it before this A-Sol gets Is there 2-3 any items. direction we're missing, maybe, that they're specifically trying Νιώθω to πως το counter on the side Lucian of Fnatic ήταν with the τόσο disruption? obvious εδώ, αλλά... Are very anti-synergetic. Τι έγινε? Against each other. You disperse. No, Νιώθω stay πως το together in a Lucian nice ήταν πάρα coalition. πολύ free. Αλλά παίρνουν Gragas και το Gragas είναι ok εδώ γιατί ο Aurelion Sol είναι καλός versus Gragas ή απλά τρώει ξύλο. Listen, Τον you κάνεις main μπόμπα. bot and you also main bot, so maybe you're not supposed to know. Τον φέρνεις μέσα όποτε κάνει Q, τον πετάς I'm πίσω. in top lane right now, going back to AD. You're right, I'm main bot, but I think the Gragas... Glad we got that on record. Yeah, well, you know, I was trying to brag, but How I didn't want could to do it this anyway. happen to Nobody here knows what it's me? supposed to do. Τι έπαθα? Perhaps our beautiful casters do, because they are very well Εγώ είμαι έτοιμος να δω μπόμπα. We are indeed very well educated. Παιδιά, μου αρέσει. Οκ, δεν καταλαβαίνω γιατί Gragas, αλλά δεν χρειάζεται να το καταλαβαίνω για να το απολαύσω. Που νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό. Οπότε απλά θα μπω στο παιχνίδι, θα δω το game και θα περάσω καλά. The geometry as well. It's been a long time since I took math, believe it or not. Every time someone says geometry, I just remember that 2.5 Men episode where Candy says geometry, and that's all that's in my head. And I think that's what Zyra says. Λοιπόν, Zyra, κομίτης. Bomba guy, κομίτης. So here we are. Fnatic, The κομίτης. final game of this incredible series for our match of the week
between unexpected victors of day one, GX and MKOI. That one will be a banger. But this one has been pretty entertaining thus far. We are hoping Μου for αρέσει a ότι πήγε Game 3, ρε φίλε. closer Μας έχουν game δώσει 3, άπειρο day one, content. Είμαστε with the 9 GC ώρες και finish, 20 and game 2 λεπτά just about the εδώ same στο for Fnatic. stream. Έχουμε δει ήδη 2 ολόκληρες σειρές. Το τελευταίο game από την Κίνα και αυτή είναι η τρίτη σειρά, τρίτο game. Okay, έχουμε δώσει σειρέστα. Δώστε μας content. Into these really obscure positions to get flanks and set up for picks, but I don't know if that's exactly how this comp Παιδιά, το έχω δει. for G2. Το έχω δει το όνειρο. Κάνει ulti Leona, τους πιάνει όλους. Ανοίγει ulti MF, ανοίγει ulti Zyra και ο Gragas τους πετάει όλους μακριά, τους σώζει και χάνουνε. Σίνεμα! Και έτσι δεν έχουν περάσει λάνη και έτσι θα παίξουν στη Γαλλία σε κάτι εβδομάδες. Perhaps it's just a tool to protect Skewmont and Hansama. We do have double damage threats, right? We're not as used to seeing AP junglers on this patch as we were previously, so maybe just another BP chance to protect the front line. Yet another hook connects from Mickey X. That's 2 in a row. First one hitting LeBron, second one hitting Hansama. You can see these trades, unsurprisingly, pretty close, but slightly in favor of the Corki Nautilus at level 1. Yeah, it's the Gatling gun reducing armor makes Ο Λόλης λέει από τώρα GG. And even when you can get like the double tap and you've got decent damage, just base damages as the MF, but early barrier blown and you're still behind. Θα παίξει όμως το Rod of Ages στο mid lane. Θα παίξει επιθετικό build. Όπα λάμπρο! Όπα λάμπρο, ευτυχώς ο Μίκη δεν φλάσαρε εδώ. Θες να είχαμε θέμα. Ναι, μας πήγε λίγο στην κουλάκ με τον W εκεί. When LeBron went for the all-in, he just got dragged way further back, plus across the Valkyrie damage, which, again, base damage is relatively high, so forced to flash away, now on the reset, means that you kind of have to give up a lot of this. Να είχαμε εμείς το Pantheon, μπορεί να ήταν διαφορετικά, γιατί τώρα πρέπει να παίξεις πολύ σωστό timing για να κάνει knock up ο Kragas και η Zyra να προλάβει να παίξει. Το Way και ο Pantheon έχει δαιμόνιο clear, τον διάβασε στο flash! Oh my god! Του είπε, ξέρω ακριβώς τι θα κάνεις, ξέρω κάθε σου κίνηση! Stay down! Stay down! We were too focused on math. We didn't think enough about reading proficiency, my Ouch. man. It's the psychology of the situation. Madlev, ναι, είμαι γέρος. Δεν το ξέρω το Madlev, ρε φίλε, επειδή παίζει να είμαι 25 γι' αυτό. Όχι κι εσύ! Τι έκανε? Why? 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 What? Why? Why? Ο άλλος σμάιταρε το minion, φίλε, δεν έχει τι να σμάιτάρει. Oh no, έκανε flash έψιλον. Δεν έχει flash τώρα όμως ο Razork. Καλό root, ακολουθάμε, bonk, του κάνουμε damage, είναι κοντά στον πύργο. Ρεαλιστικά πεθαίνει. Πέθανε, καλό. Jungle diff. Supportive, supportive. Caps would just body slam away, get away from the position, and Skewmont can then lock up with the E, but not the case, and at least it's something back for Fnatic, but still a kill over towards the Pantheon nice and early. Και εγώ γέρος εδώ, παιδιά, δεν βλέπουνε πιτσιρίκια το stream. Δυστυχώς το stream το βλέπουν μόνο παππούδια. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Σε αυτό το stream, αν θέλεις να γνωρίσεις παππούδια στην ηλικία σου, είσαι στο σωστό σημείο. Είμαι 17, δεν σε πιστεύω. Είσαι παππού στην ψυχή. Κοίτα, θα υπάρχουν μερικοί πιτσιρίκοι. Αλλά ο μέσος όρος του stream είναι 26 χρονών, πάω στοίχημα. Παίζει να μας να συμμαχτές, ο άλλος λέει είμαι 33, ο άλλος λέει είμαι 34. 27, 32, 32, 38, 36, με τρολάρετε τώρα, δεν παίζει. Αλλά δεν γίνεται όλοι να... Απλά με τρολάρετε, δεν υπάρχει περίπτωση. Αν οι ηλικίες στο chat είναι αληθινές, είμαστε καπί. It's over. Είναι 30 μέσος όρος, μαλάκα. 30 μέσος όρος.
8 έκτο του 89. Μόνο ο Νίρ είναι ο μεγαλύτερος στο μέσα που είναι 22. 25. 30 είναι καπί. Ναι, αλλά είναι καλό καπί. Σημαίνει καταπληκτικοί άνθρωποι που κάτι που αρχίζει από ήττα. Like, you're not exactly running away with the damage you picked up on Humanoid, but he's still kind of putting Caps into an awkward spot where he's losing a lot of the pressure and is struggling to contest some of these wave states. Already a 10 CS lead opening up in the mid lane. Like, I'm still waiting to see what value this blind Gragas was supposed to have. And I imagine it does get easier. I assume it will be Roa first once you get that catalyst just to survive in lane, right? Because you highlighted happy hour, the cooldown got nerfed, the percentage Για τον Gragas μέχρι τώρα δεν έχει κάνει τίποτα. Ο Aatrox έχει παίξει καλό παιχνίδι, το swap δεν το χάλασε καθόλου. 15 στη ψυχή μετράει. But for now, Humanoid sitting pretty. 48 stacks, not bad. And this is what you mentioned when we saw the pick locked in, right? Easy way to stack. Comfortable lane is upset now a little bit less comfortable until his support arrives. And Skewmon, while Zyro was the early prio and does have the kill, we haven't seen Ο Λάμπρος δεν έχει flash. Πώς τον πιάσαν αυτόν! Πώς ακριβώς τον δώσαμε έτσι ρε φίλε! Σκούμον θα κάνουμε ulti αδερφέ μου! Μας πούλησες. Μας πούλησες Ζάιρα! Τυράσει στο Humanoid. That's a little bit upsetting. If you're G2, you thought you were going to be able to turn that play around. They were kind of baiting Fnatic in, but didn't realize Το Hook πετυχαίνει την MF, όπου ήταν super clean. Ο Skewmon αργεί πάρα πολύ την ulti. Δεν είχε το passive. Θέλει ακόμα 4 δεύτερα. Και ο άλλος χιλάρει με τα μπισκότα και έχει κι άλλα μπισκότα που σημαίνει ότι δεν θα πεθάνει. Το θέμα είναι να μην σκοτώσουν. Θα κάνει ulti ο Sion τώρα. Μόλις φτάσει εδώ πέρα, ο Pantheon θα κάνει ulti. Οκ, αστόχησε. Αλλά πώς φεύγεις από αυτό? Έλα ρε μαλάκα, ο Μιχάλης Χ είναι παντού! Μπόμπα! Ulti! Νιώθει! Δεν έχουμε ulti, είμαστε level 5. Είμαστε level 5, δεν το πιστεύω. Όλα πάνε κατά διαόλου. Το Zyra μου έχει full CS, αλλά το Pantheon τους φαρμάρει. Μπαίνει μέσα ο Λάμπρος. Ποιον θα κάνει stun? Επιλέγει το Μιχάλη Χ που έχει ακόμα το δικό του flash. Παίρνει level 6, μπορεί να κάνει ulti να πάει στα knock-up. Δεν το κάνει ακόμα. Δεν μπορεί να φύγει. Το CC είναι πάρα πολύ. Δεν μπορεί να περπατήσει. Ο Caps θα πάρει το kill για να κλείσει ο Road of Ages κάποτε. Καλή απόπειρα εδώ, τουλάχιστον παίρνουν κάποια summoners, παίρνουν XP στο Λαμπρόφ για να πάρει level 6. Ο Μίκη το έχει ήδη. Πώς ρε φίλε, ενώ στο πρώτο game τους καταστρέφεις, στο δεύτερο δεν τους καταστρέφεις? Πούς ρε Airfryer, by τι έκανε T1 σήμερα? Δυστυχώς. Πήγαμε. Ο Caps θα πάει με Road of Ages, θα πάει το πιο scaling build, όχι κανένα full AP. Η MF είναι πάρα πολύ πίσω, είναι 15 CS πίσω, ο Corki έχει πάρει 2 kills. Δεν χαίρεσαι να είσαι MF, αλλά τουλάχιστον θα πάρεις Bloodthirster, θα μπορείς να έχεις sustain και θέλεις καλές γωνίες για ulti. Noise Freak, ακούγεσαι πάρα πολύ έμπιστος φίλε μου, να ξέρεις. Αλήθειες μόνο. Η Zyra είναι καλά στο game. Εγώ πιστεύω ότι η Zyra με το πώς έχει πάει το παιχνίδι δεν είναι άσχημα.
Ο Μίκη είχε το flash, αλλά πιάνουν το Razor που θα κάνει και αυτός flash μακριά, αλλά το knock-up τον πετυχαίνει. Το follow-up ακόμα δεν υπάρχει και ο Humont περπάτησε πάρα πολύ μπροστά, παραλίγο να το πληρώσει. Razor close HP, Gragas παίρνει το kill όσο σταματάει και τον Aurelion Sol. Stun στο stun, στο hit, το ult πετυχαίνει και μετά το flamethrower θα πάρει 2 από αυτούς. Καλό play ρε φίλε, πήγε εδώ να γίνει λίγο κατάσταση, αλλά ο Humanoid δεν έχουν damage να τον σκοτώσουν. Ο Gragas είχε ένα crystal, το Crystal of Eons. Πούρα έκλεισε το Road of Ages, οπότε δεν μπόρεσαν να πάρουν το kill νωρίς. Ο Razor κράτησε αρκετά παρότι έφαγε όλο το damage στην αρχή και αυτό οδηγεί σε 2 kills για τη Fnatic. Sion just clears the wave so well that BB can't really mitigate the gold deficit that they're in. I will say, the last time BB played Aatrox into Sion went pretty well. This time needs to go better. World Ender, sidestep, Q through, decimating smashes. Fuck, έφαγε CC στο CC. Healing? Το γνωστό CC στο CC χωρίς να έχει αντικείμενα. Oh my god, και είναι ο μόνος που ήταν μπροστά. Τονίζω το ήταν γιατί δεν είναι πια. Έξι grabs. Ποιος θα τα χρησιμοποιήσει? Ο Guagas? Oh my god, ο Caps νομίζω ότι είναι ο Baus. Ο Caps παίζει να είναι ο Baus. Wait, το upset παίζει πάνω στο CC. Δεν έχουν damage ρε. Δεν έχουν damage, that's disgusting. Εδώ οι MF δεν μπορούν ποτέ να φάνε τον Sion. Ο Sion απλά στέκεται και τους λέει ελάτε. Oh no, oh no, oh no! Θα ζήσει, θα ζήσει, θα ζήσει. He's alive. Όποιος πάρει αυτό το game παίρνει τη σειρά. He can just take a drinky poo if he needs an extra 5% of his HP, but he won't and he will return. This is getting rough. Παιδιά, όχι ο Humanoid, το upset είναι 3-0-3. Α, και ο Humanoid είναι 3-0-3. Η διαφορά στο AD είναι 1600 gold. Το Caps τουλάχιστον έχει 3 kills και πάλι είναι πίσω. Ο upset γενικά έχει παίξει τόσο σταθερά σε όλα τα games. G2 στο LAN, ο Mega Lul. A huge of it, like the Zyra ult and the Leona ult to make that play happen. And then it's Fnatic come into this, which is still a 3v3. You don't really have. By the way, η Fnatic που πέταγε τα gold lead δεν είχε Mickey X. Ο Mickey καλός ή κακός ξέρει να παίζει full καλά το game από μπροστά. Είναι τρομακτικός από μπροστά. Yeah, and Humanoid just continues to stack, continues to scale. You can see that the CC is plentiful for G2 on this lineup, but the damage lagging a little bit behind. Ρε, ο Corki έχει βγάλει botes, έχει βγάλει tier, δεν είναι καν πίσω στα items. Able to sustain against a lot of the poke that a Corki will bring. We'll need a few more items to really match in that raw damage potential. G2 full setup on the top side to defend this tier 1 tower. Palette. Γιατί είσαι mod, ρε φίλε? Κάνε κάτι! Job's not done. Still need to see that discipline from Fnatic. As much as we, in moments where they've already had a good early game, want to look at the mid games where they've also done well. Fnatic, a team known to be over. Oh my god, όχι πάλι σε replay βλέπω το game. Τι γίνεται? Είναι το ίδιο ακριβώς player, τώρα χιλάρει παραπάνω. Θέλουν το tower. Excuse me, the cost of the ultis, but they get Caps' TP out as well. A lot of members G2 in towards the mid lane. Είναι mod ο Pallet, ο Pallet έχει κερδίσει τον Manatee. Οπότε πήρε το mod δικαιωματικά. Δεν φτάνει το βαρέλι. Τι έκανε ο Razor? Razor, τι έπαθες? Πέτα το βαρέλι, πέτα το βαρέλι. Μπόμπα. Τι κάνεις ρε Caps? Το Razor, ρε μαλακά. Gets a bit of healing back in the meantime. Shut down to Skewmon. Scrappy fight in the bottom lane. But Humanoid
Still just pushing away. I never thought that Razork was going to kill BB on the back of that fight. I assumed that was going to be the kill, and you could even see Caps thinking the same thing as he threw that ult in to try and finish. Είναι one for one, έχοντας στείλει 4 άτομα κάτω. Και ο Humanoid απλά φαρμάρει. Δείτε, περιμένετε, θα σας πω που... Εδώ κάνει σούλτι. Γιατί ο Razork τρόλαρε. Εδώ. Κοίτα, draft gap θα έλεγα μόνο ότι δεν καταλαβαίνω. Έχω πει ότι δεν καταλαβαίνω τον Gragas. Αν τον Gragas ήταν Lucian, μου τέριαζε full. Αλλά κάτι θα ξέρει, ρε φίλε. Για να το πήρε, κάτι θα ξέρει. Γιατί το πήρε και blind. Αλλά τι ξέρει. But it gets pretty close in a lot of these fights and a lot of these moments where you can just heal so much back up. Especially those low thresholds. Και η MF είναι... Εκτός παιχνιδιού είναι πρακτικά η MF. Δείτε damage που κάνει ο Σούλης. Flash. Κοίτα, εφόσον πήρανε το flash στο Humanoid, ήταν ok. Ήταν ok. Θα φάει αυτός. Δεν έχει ulti, δεν έχει flash για λίγο ακόμα, αλλά υπάρχει damage. Το play είναι ότι απλά περιμένεις το passive να φύγει και oops. W. Πήρανε one for one πάλι τα towers, αλλά ο Σούλης είναι μόνος του και φαρμάρει τόση ώρα. Πόμπα. Nice. Solo! Polo! 700 gold στο Fatboy. Ο Καψερός έκανε το play. Κοίτα, αυτό τώρα τι γίνεται. Αντάλλαξαν tower για tower, αλλά πήρανε 700 gold στο kill, 200 gold στο herald και το objective. Και φαίνεται ότι το gold lead έπεσε, ήταν πολύ σημαντικό kill. Going to be the next one, so auto attack's about to hurt from this Gragas. And he's going to be fast. Swifties. Ο Broken Blade έκανε flash στο bot lane. This man is zooming. I will say 4-2-1. Και το flash του Caps. Ναι, αλλά το flash του Caps δεν είναι irrelevant. Για να πάρει το shutdown, γιατί ο Δράκος βγαίνει σε 4,5 λεπτά. Θα έχει flash. Που σημαίνει ότι απλά μίκριναν τη διαφορά και τώρα σκοπός τους είναι να το κρατήσουν εδώ. Γιατί τα objectives έπεσαν. Εκτός αν φαϊτάρουν για τα κάνουν. Το headset με έχει καταστρέψει το φοράω 10 ώρες. Grand Skyfall going to be coming through. You're starting to tick up towards those higher levels as well, where that's going to hurt. But they're trying to focus him now. Look for the angle. Oh, Mickey spots him. The rest of the team is behind him though. So G2 don't want to overcommit, which makes sense. Humanoid on the way though. Τι κάνει ο Humanoid? Τι κάνει ο Humanoid? Ah, Caps! Ouchie. Αυτό μου θύμισε εμένα, not gonna lie. Δεν θέλω να βλέπω. Δεν θέλω να βλέπω. Μπαίνει μέσα ο Hans. Τουλάχιστον μαζεύει έναν. Μπόμπα. Δεν έχει damage. Δεν έχει damage. Δεν μπορεί. Το failare όλο. Αυτό ήταν, φίλε, solo defeat από τον Caps. Αυτό το play. Αστόχησε ε, δεν πήρε cooldown. Failare το βαρέλι. Και μηχανικά μιλώντας το play πήγε λίγο στο πουθενά. Γιατί εδώ δείτε, αν πετύχει το είναι ok. Αλλά το αστοχή και μετά το βαρέλι τον πετάει στον τοίχο, δεν τον πετάει καν μέσα για να πιάσει ulti Zyra.
cripples G2 in this play, and they have to all but run away. Now Hansama ends up getting the brunt of the Καλή damage, σκέψη, but κακή εκτέλεση. definitely helping out as he just Βέβαια, opens το the game to make sure that he can finish έχει off ξεφύγει λίγο. Humanoid, and they will finish off Caps on the way out too for Fnatic. Στο 21, 3,5 χιλιάρικα, τριαντάφυλλο Σάτακαν και θα πάρουν Soul. Και αυτό το Soul δεν είναι καθόλου κακό όταν παίρνει Σάτακαν. Big anti-synergy with these ults. It's a lazy point, you know what I mean, in the grand scheme of things, I think. But it does matter. You're drafting a comp, it's all about breaking over a very tiny circle. You don't want a champ who's gonna make that Ο Λαμπρόφ πήγε ευθεία, το έστειλε πάνω στον Humanoid. Αυτός δεν έχει flash, αλλά δεν μπορούν να κάνουν damage. Τώρα πέφτει η Zyra, ult τον σηκώνει στον αέρα και παλεύει ο Broken Blade. Μπορεί να πάρει το kill και το reset μετά ο Upset. Τον επόμενο στόχο, αλλά μπορεί να πάει μακριά και μετά θα ζήσει. Θα ζήσει ο Upset γιατί είναι κοντά του και ο Razork να αφήσει το stun. Ανταλλάζουν 2 kills και αυτό ήταν το καλύτερο δυνατό CC chain πάνω στον Humanoid. Ο Han Sama δεν ούλταρε, ισχύει, και ο Han Sama στο 22 δεν έχει δεύτερο item με MF, το οποίο είναι έγκλημα γιατί η MF δεν πάει πότες. Sion is undervalued in our league. The ability, even though he misses his ultimate entirely, he just takes. Ο άλλος ο Άτακαν βγαίνει ο άλλος ο Άτακαν, αλλά όχι τόσο συχνά. Okay, deal with the squishier front line of G2, and then we can continue on. And you'll see it in this fight as. Για να δούμε γιατί δεν ούλταρε. Πού είναι? Έρχεται. Έρχεται. Έχει τον Sion, παιδιά, δεν μπορεί να ουλτάρει επειδή είναι ο Sion. Αλλά ο Sion έκανε Q. I don't know. Και το βαρέλι έδιωξε τον Pantheon πάνω του, μπορούσε λίγο πιο πριν. Και με έφυγε τελειώσει την Black Thirster. Είναι champion που σκυλάρει με AD πολύ καλά γι' αυτό. Μάγκες, αν πάρουνε Soul, δεν πεθαίνουνε ποτέ. Fuck, το tower είναι full HP, δεν έχεις κάνει τίποτα. Και ξέρουν ότι ο BBBBBB είναι εκεί πάνω. Αν φάει one shot το Humanoid και ο Upset, παίζεται. Έχει, να, εδώ είναι που λέμε ότι ο Caps έχει flash. Αν ο Caps κάνει μπόμπα και φέρει πίσω τον Humanoid, ο Humanoid δεν πρέπει να πατήσει ulti. Αν ο Humanoid πατήσει ulti, ακόμα και μη empowered να είναι, το fight δυσκολεύει. Οπότε εδώ είναι που ο Gragas ψάχνει γωνία. Αλλά δείτε πως παίζουν τα κρέατα μπροστά για να μην μπει ο Gragas. Retreat now going in. They want to collapse on the flanker. All of Fnatic turning back. G2 trying to prioritize, trying to move in. Work with the space gained here. Δεν μπορούν να μπουν, γιατί αν μπουνε κάνει ο Sol ulti. Πιάσαν τον Gragas, it's over. Πιάσαν τον Gragas, βλέπετε παλεύει, κάνει βαρέλι, τα πετάει όλα. Καλή ulti από την MF βέβαια, αλλά ζουν ακόμα τα carries, ρε φίλε. Και ως τα carries είναι ζωντανά, triple stun από το Cuba. It's done. It's done. It's done! Humanoid, Upset, το έχουν παίξει ο Mickey με το τέλειο hook στο ένα άτομο. Οκ, στο ένα άτομο που μπορεί να γυρίσει το fight με το combo βαρέλι, τον πιάνει hook. Δείτε εδώ δείτε τι κάνει ο Gragas και πάλι φέρεται playable. Φλασάρει και πιάνει μόνο τον Mickey και πάλι είναι playable. Φαντάσου εδώ να έπιανε τον Humanoid και να τον πέταγε μέσα. Τότε μπορεί και να πεζότανε. Αλλά παιδιά, ο Caps δύο τελευταία fight πιάστηκε, αλλά παίζουν ωραία οι Fnatic, ρε φίλε. Οι Fnatic, σας λέω, είναι ομάδα που από μπροστά τώρα, επειδή έχει τον Mickey, μπορεί να παίξει. Μπορεί να κάνει πράγματα. Και οι διαφορές είναι τεράστιες. Ρε, μας παίρνουνε και τον Gromp!
constantly spreading out into multiple different areas of Πάρτε, attack. εδώ. Εδώ έχω Being κάτι able to βαφλάκια, have έχουν you μείνει guys από attack χθες. from a Πάρτα. very, very far range, especially now at the Δεν level έχουμε 16 τίποτα άλλο, just κύριε. being 7-0-7 picked up. ο upset. Ultimate Jesus. is going to hurt. And G2 just can't really Let's sell go, the G2 fight λένε in οι the manner άλλοι. that they want Nope. to. No, they can't. So instead they'll try to force something in the mid lane. Δεν Nice πιάστηκε combo hitbox, going in. ήτανε. To knock back. Πέθανε! Stays Αυτό there. σήμερα Humanoid πιάστηκε. knows Όπως και he's εδώ, gonna keep Humanoid it δεν down. έχει σημασία. Καλό το For κιλάκι. G2 mid lane as Caps takes that one. The base is in tatters though. Fnatic, they don't really care. They're just going to keep going. A reset from Razork though means that these three members of Fnatic Scoop. are left-handed. Stepping behind. Still kept the Banshee. Τους στολάρουνε γιατί τους κάνουνε flank. Damage. And you can Έχουν see κάνει even και as they're teleport, retreating, παίζουν για το the hope they're 4v5. laying down is so much to deal with. TP there. G2, if they can win this fight, they've got a chance to come back to this Ai. fight. Caps, body slam forward, lays down the cask, a little bit extra slow. Razor face first. Πες λάμπρο! Trying to buy space for the rest of the lineup. Το boost θα μπαινε όντως. Knows that Εγώ he's για done πλάκα το for. είπα. Turns back on a Hanzama though. Bit of extra healing coming in. Not enough to keep him standing though. God Aegis damn assault it. won't come up in time. Shut down onto Razor. δύο G2 kills. weathering the storm of the Η Baron. διαφορά πριν το fight ήταν 3.5 χιλιάρικα, τώρα είναι 7.5. But that top inhibitor falls down. I thought to make a rain from Hansama maybe had slowed Fnatic enough for Lebrov to close the distance, but it just wasn't quite enough. And still, I think Elder you're- Flip. you're okay. Παιδιά, Fnatic, βρωμάει you still have Elder 17 Flip gold lead. από μακριά. You still have soul. You have still cracked open the base of G2. And a couple of picks aren't really going to stop that. It's very true. I mean, the gold lead is still disgusting. They have the Otacon on top of. Έχουν ένα λεπτό μπάρον όντως, αλλά το θέμα είναι τι θα κάνουνε. Τουλάχιστον οι G2 μπορούν να πάρουν το jungle τους τώρα. Που είναι πολύ σημαντικό να πάρουν κάποια XP, να πάρουν τον buff. Ο Aesol δεν είναι το καλύτερο scaling champ, είναι σίγουρα από τα καλύτερα, ναι. Τα stacks του είναι πολλά. Νομίζω ότι θα μπορούσε να έχει παραπάνω, δεν είμαι σίγουρος. Όχι, νομίζω είναι. Όχι, είναι οκ, είναι οκ. Δεν πάει 10 λεπτό, κάτι τέτοιο. BDS, Movistar, Koi, you still yet to play Heretics in there as well, playing tomorrow. Not exactly where G2 would have liked to have been. Well, a little over the halfway mark through spring. And if we had just come off a split that they won, like they had every single split. Και η Zyra δεν έχει τα αντικείμενα που θέλει, So now you start to raise the question that's rarely raised with how dominant G2 has been as an organization. Do they still have it? Do they still have what it takes to be number one when the pressure is on? This is just a single best of three, but it's a question we'll come back to as the split progresses. Whereas for Fnatic, I mean, game one, little ropey, not gonna lie. Yeah, But 2 and 3 have been good. Yeah. Like, this has been clean, it has been good skirmishing, it has been reacting quicker than G2, being in the positions that you need to, and απλά, it παιδιά, has really είναι put the Soul, hurt onto G2, and το now οποίο σε κάνει να τρως they're taking this λιγότερο level damage forward. όταν They είσαι have low value in the super creeps και on έχουν top και side. άτακα από πάνω, Let οπότε the ακόμα super λιγότερο creeps do the damage. work. Και έχουν Sion. Και έχουν 3 upgraded magic resist botes και άλλες 2 κανονικές magic resist botes. Οκ, παίζουν μόνο για το tenacity. Full value από τις botes. Αλλά ο Hansama έχει 3 αντικείμενα. Το bomba play στον Elder ακόμα υπάρχει σαν ενδεχόμενο. Πήγε να γίνει μια φορά. Ο Caps θα ήθελε πάρα πολύ να πάρει level 16, το παίρνει από το wave. Είναι πολύ κοντά. Δεν το παίρνει, παίρνει το επόμενο wave. Δηλαδή εδώ πρέπει G2 στο επόμενο λεπτό να πάρει level σε AD και mid lane. Πρέπει με κάποιο τρόπο να γίνει αυτό για να έχουν τα levels για να παίξουν το fight. Αλλά τα waves και το jungle δεν μπορούν να το κάνουν contest, δεν μπορούν να βγουν τόσο μπροστά. Ο Gragas θα το πάρει, ο Gragas θέλει ένα minion. Η MF πρέπει να φύγουν από κοντά της. Σκιούμοντ, φύγει από εκεί, ρε. Χρειάζονται πολύ XP. Οι άλλοι έχουν level 16, έχουν level 17 στο AD carry. Ο Upset είναι το μεγαλύτερο level στο παιχνίδι. Από όλους. Elder σε 17 δευτερόλεπτα. Ο Hansama πρέπει κάπως να περπατήσει για να πάρει το wave, ώστε να μπορέσουν να κάνουν cross μέσα στον Elder. Κάνουν engage. Πιάσαν το Hans! Hans!
Hey, this Mickey X guy is kinda good, huh? He's kinda good. Θα μπορούσε να παίζει T2. And I don't like Fnatic. Oh wait, TP behind? TP behind. Caps. He wanted the wave. He's trying to cut the wave. Alting, knocking back. Ah, it doesn't matter. Upset, but he's just not taking it, but he manages to live. It doesn't matter. 34 seconds, 29 seconds. Το boost έπιασε hook πάνω στην MF. Και στο bot. Και μετά στον Gragas. Τα πιάνει όλα. Με μαγνήτη τα πετάει. Respect Fnatic. Το Game 1 ήτανε χάλια. Αλλά μετά το Game 1 φάνηκε να βγαίνει ένα θηρίο από μέσα τους, φίλε. Ένα θηρίο το οποίο ούτε οι ίδιοι ξέρουν ότι έχουνε. Και απλά το ελευθέρωσαν και το επέτρεψαν να κάνει τα πάντα μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορεί να κάνει κάτι ο Hans. GG! Well played! Τον έπιασε πάλι, φίλε! Πιάνει όλα τα hooks! What? What? Mickey X! Τι Smurf είναι αυτός?